Fine mesh filtration systems clarify juice de lima during the juice de lima premium manufacturing process. The liquid passes through the mesh, trapping impurities, emerging crystal clear. This ensures a premium, high-quality product. Sistem filtrasi air di pabrik jus delima ini mendaur ulang air yang digunakan untuk mencuci buah delima mentah. Proses ini memompa limbah di depan pompa kembali dan diperlanjut kembali dalam siklus berkelanjutan. Okay, first sample for acidity. Ready? Go ahead. Now for the sugar test. Okay, that's good. In the pasteurization machines, jus de lima is heated to eliminate harmful microorganisms. The liquid flows through the system, reaching 85 degrees Celsius to ensure safety. This process preserves the juice while removing pathogens. Scene 32. Bottle washing machines sterilize bottles for Juice de Lima Premium dalam botol. Scene 34. Precision filling machines dispense exact amounts of Juice de Lima Premium dalam botol. Automated sensors monitor filling accuracy for Juice de Lima Premium dalam botol.
Cold storage systems maintain optimal conditions for Jus de Lima Premium dalam botol. Regulated temperature and humidity ensure premium quality, always at its best. Tim, ambil jus delima premium ini dari rak. Baik, saya packing ke dalam kardus sekarang. Label terpasang, siap kirim ke distributor. Jumlah botol sesuai, quality check selesai. Bagus, lanjut ke batch berikutnya. Pasukan, muat jus delima ke dalam trailer sekarang. Baik, semua botol selamat. Jangan terbalikkan. Bagus, forklift seterusnya. Pastikan semua penuh. Selesai, semua muatan siap dihantar. ...50 karton jus delima premium. Baik. Mari kita periksa kualitasnya. Botolnya utuh, tidak ada yang pecah atau bocor. Labelnya juga sudah benar, siap untuk pengiriman. Lanjut ke karton berikutnya. Pallet loaded, moving to bay 3. Clear to lower. Pallet secure, retracting. Pak, ini kiriman jus delima. Mari kita periksa dokumennya. Baik Bu, saya siapkan surat jalannya. Saya ambil 1 botol untuk cek harga sesuai surat. Sudah cocok semua, kita bisa proses pengiriman. Setuju. Pak, ini laporan batch jus delima. Ada selisih volume fill. Baik Ibu, saya cek dia di batch 50 milian. Volume pH dan antioksidan normal. Kita catat untuk penyesuaian di batch berikutnya. Sampel jus delima premium siap diuji keasamannya. Baik, tuangkan ke beaker untuk pengukuran. Memasukkan propiometer sekarang. Berapa hasil pH-nya? pH 3,42, masih dalam spesifikasi. Microbiological testing ensures the safety of Jus de Lima Premium dalam botol. This test confirms the product is free from harmful microorganisms. Spectrophotometer machines analyze color consistency in Jus de Lima Premium dalam bottle. The machines ensure premium quality and consistency in every bottle. The aroma is rich and balanced. Yes, let's taste the flavor depth. Smooth with a complex finish. Agreed, it's superior to standard pomegranate juice. Scene 67. Leak detection systems scan sealed Jus de Lima premium bottles. Scene 69. Label durability testing checks adhesion on Jus de Lima premium bottle. These are our shelf life testing chambers, storing samples of Jus de Lima Premium dalam botol. The bottles are arranged on shelves clearly, monitoring for any changes. Batch 071, let's check the seals. Agreed, I'll start with this one. Seal and cap are good, label is aligned. Good, check the liquid clarity. Clear, no sediment, this batch passes. Laboratory records for Jus de Lima Premium. Documenting chemical composition now. HP analysis confirmed hyaluronidine and ellagic acid levels. Vitamin C and total phenolics also match premium standards. Results are consistent. Final visual inspection ensures uniform appearance of Jus de Lima Premium dalam botol. Certified quality stamps are approved for cartons of Jus de Lima Premium dalam botol. Export documentation is prepared for shipments of Jus de Lima Premium dalam botol. Details are carefully entered into the forms and the computer system. This ensures accurate and compliant export processing.
Pallets of Jus Delima Premium dalam botol incoming. Copy that, moving to stack. Place it on rack 3, stack. Next pallet. Dua Jus Delima Premium ya. Saya ambil satu juga. Totalnya 30.000. Pakai kartu.